So before we begin our lesson for the day, all right, let's get our iPads out. We are going to continue the routine of doing some reading for 10 minutes. All right, so what I want you to do, go back to Raz Kids and find a new book. Write down the name of the book, write down 3 words you recognize and 3 new words. Okay, and then today we're going to do it a little bit differently. So with the 3 new words that you have, I'm going to give you a sentence starter. You're going to go around the room and discuss those 3 words with one of your classmates. Perfecto. Okay, so the next thing we're going to do is, we've got a little cheat sheet up here on the board, okay? So what I want you to do, as opposed to me just asking you what your new words are, we're going to get up and we're going to, so for example, I'll pretend Aaron is my partner. I'll say, hola Aaron, buenos días. Mi libro se llama Los Animales. Mis nuevas palabras son caballo, que significa horse, perro, que significa dog, y araña, que significa spider. Me gusta el libro porque me gusta los animales. Hola. ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Bien, gracias. Rojo. Muy bien. ¿Y cuáles son tus nuevas palabras? Mi libro se llama El agua y la ciudad. Mis nuevas palabras son agua, que significa water, oceano, que significa ocean, and Muy bien. ¿Y te gusta o no te gusta del libro? ¿Sí? Entonces son todos cosas rojas. Red things. ¿Sí? Muy bien, gracias. In this phrase, los pollitos dicen pio pio pio, I want you to think about número 1, which word means the. Número 2, which word means little chickies. Número 3, which word means they say. And 4, attempt to translate this whole sentence, the little chickies say hello, into Spanish. Alright, so let's take 2 minutes. Try to answer those questions. Which word means the? Which word means little chickies? Which word means they say? And then attempt to write in Spanish, the little chickies say hello. ¿Cuál palabra significa the? Los. Muy bien. Y los, is los the only way to say the in Espanol? no. Or why do we use los here instead of the other 3 options that we have to say the? There's multiple. Muy bien, because we're talking about more than one pollito. And think about, how does pollito end? Os. Os. It ends with an O. So because it ends with an O, we know that we either have to use el or los, which are the masculine forms of the. In this case, because it's plural, there's more than one, we use los. So los pollitos, which word means little chickies? ¿Sí? Pollitos. Pollitos. Muy bien. So, we've all heard of pollo before, right? Pollo. Pollo is the food you eat. Like if you're eating chicken, voy a comer pollo. In this case, in Spanish, alright, this is something maybe you already know, but if you see an ito at the end, all it does is put it in the diminutive, so it makes it smaller. So, muchacho is a boy, muchachito is a little boy. Okay, in this case, un pollo is a chicken, pollito, little chicken. Alright, so you're going to see that, and you're going to hear that a lot with different names. Okay, name Miguel, Miguelito, Juanito. Okay, all the time, especially in Mexican Spanish. Okay, you can hear the ito at the end of the name. And it's kind of just an informal way to create a nickname. Number 3, ¿cuál palabra significa they say? ¿Sí? Dicen. Dicen. Muy bien. Dicen. So, as we're going to see, we're going to work quite a bit with this verb, but the verb is decir, which means to say, and we conjugate it into dicen, which is the way we conjugate for the 3rd person plural, or they form. So they say, because los pollitos is a 3rd person plural group. So this would either be ellos or ellas, which means they in the masculine or feminine form. In this case, it is the masculine form. Ellos dicen, they say, or it could be
traded with los pollitos. So, muy bien. And we're going to see all the time when a verb ends in N, that always signifies that we're talking to the third person plural, so we're talking about a group of things. And then, who can translate the little chickies say hello? See? Los pollitos Uh-huh. dicen pío. Pío? Is pío how we say hello in español? Oh no. Oh no. Sí. Hola. Hola. Los pollitos dicen hola. Muy bien. Los pollitos dicen. First week, I'm also going to ask you, ¿cómo te llamas? Okay, we respond, ¿cómo te llamas? With me llamo. And then I'm going to ask you, ¿cómo estás? And I want you to tell me, ¿en qué zona estás? Y ¿por qué? Okay? So, tú, primero, ¿cómo te llamas? Cooper. Muy bien. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y en qué zona estás? Si estás bien, ¿en qué zona estás? La zona verde. Muy bien. ¿Y tú, cómo te llamas? Cuiden. Muy bien. ¿Y cómo estás? Estoy en la zona verde. Estoy feliz. Feliz, perfecto. ¿Y tú, cómo te llamas? Estoy en la zona verde. Estoy bien. Perfecto. ¿Y cómo te llamas? Muy bien, Abby. Gracias. ¿Y tú, cómo te llamas? Me llamo Lucy. Muy bien. ¿Y cómo estás? Estoy en la zona verde. Estoy Feliz, perfecto. ¿Y tú, cómo te llamas? Soy Jesse. Jessie, muy bien. ¿Y cómo estás, Jessie? Estoy en la zona verde. Muy bien. Hay muchas personas en la zona verde. Perfecto. ¿Y tú, cómo te llamas? Me llamo Dexter. Muy bien, Dexter. ¿Y Estoy- cómo estás? Estoy en la zona azul. Estoy cansado. Cansado. Sí. Yo también, un poquito. ¿Y tú, cómo te llamas? Me llamo Austin. Muy bien, Austin. ¿Y cómo estás? Estoy en la zona verde y estoy feliz. Feliz. Perfecto. Well done, well done, well done. Muy bien. So next we've got a few questions on el calendario. Aaron, let's give it a shot. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. ¿Hoy es martes? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hoy es martes? Muy bien. ¿Qué día fue ayer? Ayer fue lunes. Ayer fue lunes, muy bien. ¿Qué día será mañana? Mañana será miércoles. Miércoles, wonderful. ¿Y cuál es la fecha de hoy? Hoy es el 2 de febrero. Febrero. ¿De qué año? 2021. Muy bien. Entonces, hoy es el 2 de febrero de 2021. ¿Y qué tiempo hace hoy? Hace frío. ¿Hace frío? ¿Hace sol o está nublado? Está nublado. Está nublado más o menos. Tal vez hace buen tiempo, mitad, mitad. Un poco de sol, un poco de nube. ¿Y en qué estación estamos? Estamos en invierno. Invierno. ¿Y cuándo empieza la primavera? Empieza means start. ¿Cuándo empieza la primavera? Not sure. ¿Alguien sabe? Anybody know? ¿Cuándo empieza la primavera? ¿En marzo? ¿En abril? Nobody knows? ¿Nadie sabe? Yo creo, I believe que es como en abril. En abril. Okay, muy bien. So now, I'm just going to go over a few slides about the song, Los Pollitos Dicen, okay? And then we're going to actually see the lyrics of the song with some translations, and then we'll listen to the song itself, alright? So, muy bien. So, la primera versión.
remember, es una canción para niños. Alright, let's get our iPads out. We'll do a little Kahoot and then we'll take our break, alright? Alright, so now we're going to learn a little bit new vocab, alright? So what I want is everyone to get out either their notebook or Notability, and I want us to write down all of these words with their translations as well. And then we're going to look at them a little bit in context and try to do some translations of some different descriptions of characters. So, here we go. We've got maybe the most important word when working with descriptions, I. Okay, because I is the word that we use to say there is or there are. Very, very diverse word. Okay, I could use it to say hay 7 estudiantes en esta clase. Okay, you can also use I as a way of kind of saying what's up. You could say ¿qué hay? So when you see someone, hola, ¿qué hay? And that means like, what's going on? What is there? What is there for you to tell me? ¿Qué hay? Then we've got este es or esta es, which means this is. So we've got two different ways to say this is, depending on if what we're describing essentially ends in O or ends in A. It's masculine or feminine. So este es is for objects or people, masculine people or objects that end in O. Esta es is the opposite, for female people or for objects that end in A. So esta es una silla because silla ends in A. Este es un marcador porque marcador is masculine. Then we've got un muchacho, a boy. Un muchacho, and as I said, in this case we could use the ito at the end, un muchachito, but we could also say una sillita or un marcadorito. And we've got una muchacha, a girl. Un muchacho, una muchacha, y después una persona. Una persona significa a person. Y se llama. Se llama. So se llama is what we can use to describe the name of an object or a person. So for example, if I wanted to know Abby's name, but I wasn't talking directly to Abby, because if I was talking directly to her, I would say, ¿Cómo te llamas? But if I knew that Kaden knew Abby's name, I could say, ¿Cómo se llama esta muchacha? ¿Cómo se llama? So that's like the third person. What is his or her name, or what is its name? And then, ¿cómo es? So, ¿cómo es is a great question that we can use to ask what something is like. Okay, ¿cómo es? What it literally translates to is how is it, or how is, but what it can roughly be translated to is what is she, he, or it like? ¿Cómo es? What are its characteristics? Okay, muy bien. So, what we're going to do is we've got a description here of mi amigo Miguel de la película Coco. Okay? What I want you to try to do, and you can work in, let's have you three work together, you two work together, and you two work together. What I want you to do is take just one whiteboard and discuss and try to write the translation for this whole paragraph in English. Okay? So discuss what is what. Only one person needs to write it, and let's see if we all get the same thing, right? Let's just go 2 minutos. So we've got este es un muchacho. Este muchacho se llama Miguel. Miguel es talentoso. Miguel es muy valiente. Y Miguel es famoso.
The only word that we may not know is valiente, but it sounds a lot like the word in English, valiant or brave. So discuss with your partner, what do you think the translation is? Oh, that's Coco. Boy's name, Miguel. He's a boy. Este es un muchacho. Boy. Sí, pero este es. Este es un muchacho, este muchacho se llama Miguel. This is Miguel. Miguel es talentoso, Miguel es muy valiente, Miguel es famoso. this boy named Miguel. Miguel is talented. Miguel. Valiente is like valiant or brave. Oh, okay. And Miguel is very brave, and Miguel is famous. Okay, let's hear from this group. What's your translation? The first line, esta es un muchacho. This is a boy. Muy bien. Second line, esta muchacho se llama Miguel. He calls himself Miguel. Muy bien. Or this boy's name is, this boy calls himself Miguel. Muy bien. And the third? Miguel is talented. Muy bien. And all we're missing, pretty hard to see from back there, but there is a muy in between es and talentoso. So Miguel es muy talentoso, or Miguel is very talented. Okay, I didn't see that. Miguel is very brave. Muy bien. Y? Miguel is famous. Perfecto. Well done. Now, what we're going to do is, we've got this image of este muchachito. So, what I want you to do, put your iPads down for now. Alright? We're going to work as a class and attempt to create a made-up description of who this muchachito is. ¿Es un muchacho o es una muchacha? Muchacho. ¿Muchacho? Muchacho. ¿Qué piensas? ¿Muchacho o muchacha? Yo no sé. ¿Muchacho o muchacha? Muchacho? Okay, so we've got un muchacho. Y este muchacho es un humano, human, o es un animal? ¿Es un animal o es un humano? Humano. ¿Humano? ¿Seguro? Yes. You sure? Yes. Okay. For sure. Él no es un animal. Él es humano. Muy bien. ¿Y cómo se llama este humano? Este humancito. ¿Cómo se llama? Se llama. Mother's milk. Mother's Milk. Ok, muy bien. Él se llama Mother's Milk. Él se llama, vamos a solo decir leche. Él se llama leche, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. ¿Y cómo es leche? ¿Cómo es?
¿Cómo es? ¿Cómo es? Do we know any adjectives? Leche es grande, leche es pequeño, pequeño, ¿sí? Muy bien. Lecheito. Lechito, ah, él es pequeño. Él es pequeño. ¿Y qué más? ¿Qué más? If we take a look at this board over here, we've got a whole bunch of different adjectives that we can use. The majority of them are what we call cognates, so they look like the word in English. Where is excited? Is that here? Excited, the way that we say excited is emocionado. Él es pequeño y emocionado, ¿sí? Él es pequeño y emocionado. Y nuestro amigo Lechito, él tiene mascotas. Mascotas. I know we've read the book on mascotas a little bit. Mascotas means pets. ¿Él tiene mascotas? ¿Sí o no? ¿Tiene un caballo? ¿Tiene un perro? ¿Tiene un rato? ¿Sí o no? ¿Tiene mascotas o no tiene? Sí. ¿Y cuál mascota tiene? Mascota es pet. So, sí, él tiene mascotas. No, no, ¿No? no, No tiene mascotas. no. Muy bien. No tiene mascotas. ¿Él le gusta animales? ¿Sí o no? ¿Le gusta animales? No. No. No, porque no tiene mascotas. So, él no tiene mascotas porque no le gusta los animales. Y última pregunta, last question. ¿Cuántos años tiene este muchachito? Wait, come again. ¿Ah? Come again? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene 3 años? ¿Tiene 9 años? ¿50 años? ¿Cuántos años? Ustedes tienen 13, 14 años, ¿sí? Uno. Él tiene 1 año, ¿so? Dos. 1, 2. Dos. It's the face of a 2-year-old. Entonces vamos a decir que él tiene 1 año y media. O medio. ¿Sí? ¿Está bien? So,